utamu wa rumba unaupata ndani ya Nzembo ya Bakolo. Mwasi Kitoko Frida Okachi. Ndani ya Nzembo ya Bakolo, jina langu ni Mwasi Kitoko Frida Okachi. Watu wangu wa Kangemi, good afternoon. Kawangware, mambo vipi? Ngando nadhani mko poa mchana wa leo. Thomas Isaboke ukiwa Mudama, hali vipi? Na Dagoreti Kona, hali iko vipi? Kila siku ya wiki kuanzia saa 7 mchana hadi saa 9 usikose kupata raha ya rumba. Mtaani Radio, hatuchezi na rumba, tunacheza rumba. Wapigo tena zaidi msikilizaji, dakika 37 baada ya saa 5 asubuhi. Asubuhi njema popote pale ulipo msikilizaji. Kama kawaida ndani ya makala tuchapiane nami Atmas Radio kila siku ya wiki Alhamisi hukuwa na mazungumzo kwa hisani ya makala Tumaini kwa hisani ya CBCC. Na hilo msikilizaji, mazungumzo yetu tunaenda kuzungumzia jinsi watu wa jamii yako wanajilinda kutokana na ugonjwa wa malaria. Najua ushawaisikia kuhusiana na malaria, ushaijua, wengine wanajua, wengine wanaelewa, wengine hawaelewi. Lakini kwa wale ambao hawaelewi na wale ambao kabisa hawajui, ile utakuwa unajua na utakuwa unafahamu. We are going to speak about how people in the community protecting themselves against malaria. Na hii leo ndani ya studio nishajiunga naye mgeni ambaye atakuwa anajitambulisha yeye ni nani, anafanya kazi wapi na anafanya kama nani. Welcome in the studio. Yeah, just introduce yourself, your name, where you work, and what you are going to speak today. Thank you so much. Yeah. I'm Matthew. I work in Kibulu Center as a counselor. I also work as one of the community mobilizer as well also. Naam. Yeah, thank you. Thank you very much, Matthew, and welcome to 99.9 MTAANI Radio. Thank you so much. This is a community radio station, and basically we are going to educate and inform the community about how are they or how is the community protecting themselves against malaria. And one question that I want to ask you, Mr. Matthew, is, for example, if someone is speaking about malaria, what really comes into someone's mind, or what comes into your mind if someone speaks about malaria? Well, when we talk about the malaria, we are actually speaking about a virus caused by a certain element. Maybe that element is caused by mosquito, caused by dirty water, caused by dirty place. So it is actually a virus caused by mosquito in our community. Yes. Do we have like maybe types of malaria, or malaria is just malaria? Yeah. Okay, actually, basically, malaria is malaria. This is what we normally consider malaria is a malaria, as long there's a part of it, but mostly malaria it is always considered as a malaria that affect our community. No. Yes. Thank you very much, Mr. Matthew. And for example, for the benefit of our listeners this morning, someone is asking maybe, how do I know that I have malaria? Or how do I know that my baby or my kid has malaria or my partner has malaria? How can someone detect if he or she has malaria? Actually, there is in every disease there is some different kind of symptom. Yes. If let's say now if in the morning if I wake up in the morning and I feel like I have a headache or the fever or having some kind of body temperature, my body temperature is high. So I make sure that may be the symptom of malaria, of having the headache, the body temperature, and all those things. Yeah. Yeah, msikilizaji anaitwa Matthew na anafanya katika zahanati ya Kivuli Center, na vile vile anawaka kama mshauri, na vile vile pia anafanya kazi kama mshinikizi wa masuala ya afya katika jamii. Na hii leo kama kawaida nimekuambia kwamba tunazungumzia swala la jinsi jamii inaweza kujilinda kutokana na ugonjwa wa malaria. Jamii inaweza kujilinda kutokana na ugonjwa wa malaria. Tunazungumzia
tunazungumzia jinsi mtu atajua ya kwamba anaugua ugonjwa wa malaria, zile signs ama zile dalili za kwanza kabisa za mtu kuelewa kwamba anaugua ugonjwa wa malaria. Na utatuia radhi ni kama atatumia lugha ya Kiingereza, lakini utatuia radhi msikilizaji, najua utakuwa unaokota 1 2 3, lakini cha muhimu ni kwamba utakuwa unaelimishwa hapa na pale. Mimi ni Tamas Radio sana, nataka tuweze kuchukua mapumziko mafupi. Tukirejea msikilizaji, nitakuwa namuuliza aweze kutufahamisha, je, na ni vipi mtu anaweza kujizuia kutokana na ugonjwa wa malaria. Ya, ni hitilafu ya mitambo msikilizaji, ni hitilafu ya mitambo. Nilikuwa nataka kucheza kitambulisho cha makala ya Tumaini. Kuna kitambulisho cha makala ya Tumaini ambacho mara nyingi huweza kutumia hapa tujadiliane tusemezane kuhusiana na ugonjwa wa malaria, lakini ni kama mitambo imesema kwamba leo Masi, hapana, tumekugomea hutacheza hicho kitu. Leo tumekugomea hautakuwa unacheza hicho kitu, lakini itakapo inakuwa sawa, nitakuwa nacheza kitambulisho hicho msikilizaji. Now Matthew, for the benefit of our listeners too, like you've spoken about the 5 signs of malaria, maybe these signs are the same to children and to the to mature people. Are they the same or they are different considering the age of a person? Yes, actually they are the same, long as they are different with the mature person and the kid, because the age are very different. Yeah, you may understand that when the child is having the headache and having the bottom temperature is very high. So we could consider now that child is in the high risk compared with the mature person. Yes. The so child is at high risk. Yes, we normally consider the age. Yes. Yeah. Yeah. So for the person, for the mature person, like, what are the first signs of a mature? Let's say like, let's say 65 years old or I'm 70 years old. How will I detect that this is malaria? Yeah, actually, maybe for the mature person, we normally feel that the mature person may feel the joint pain, the joint pain, the back pain, mostly the headache. Yeah. So the headache is the common sign. Yes, the headache is a common sign now. Yes. So if I'm feeling headache, probably maybe it is like I'm hungry and I'm feeling a headache, you know. So should I just be considered that it is malaria? Actually, no, because when you feel headache, you know there's a normal headache, and that headache that attack you from the malaria. So maybe you can go to the hospital. The doctor will examine you. The doctor will test you. This is where by now the doctor will detect whether it's a malaria or it's a normal headache. Yes. Are people in the community coming to seek like advice or coming to do some injections of malaria, or are people coming to know more about malaria from you people in Kivule? Actually, people are coming from the community. Yes. Like if you detect between children, youths, and the older in the community, how many are coming in big number? Sorry. The youths are youths coming for the advice from you? Yes. Okay. Yes. So, Mr. Matthew, if I have malaria today, how am I going to prevent myself from malaria? Yeah, the prevention, you make sure that you use mosquito net when you're sleeping. You also make sure that the area you are in must be clean. Yes. So I should sleep in a mosquito net. Yes. It should be treated. Yeah. You also make sure that the area is clean. The house must be clean. Yeah. Can water cause me to have malaria? Like, can dirty water or designated water cause malaria? Yes, actually, it is considered it normal cause malaria. How does it operate? Yeah, because as we mentioned from the past, malaria is caused by some element like mosquito. And if we talk about the element, we are talking about some insect. Maybe there are some insects that are living in that water, and you come into contact with that water. So definitely we consider you have malaria. Yeah. Yes.
But the best solution is go to the clinic or to the hospital just to be sure if that is malaria, because you can be going through maybe headache, or you can be or you are sickling from another disease. But it's not a good way to work with assumptions, that you just sit there and say that, okay, I'm having headache, so this is malaria. Or you go to the chemist. Matthew, what is the disadvantage of a person just rushing to a chemist to seek for medication or to buy some drugs or medicine without going to a health center to know if to know what disease that maybe she's suffering from? Yes, actually. So we consider to, okay, the you talk about the advantage of it. This one now, it will prevent you, or will prevent the disease not to get worse again. There is an advantage. Yes. So it prevent the disease not to get worse. Yes. So if I go to the chemist, I just buy some painkillers, it prevents the disease from getting worse. Yes, actually. But what is the disadvantage? Okay, the disadvantage is, you see, the going to the center and going to the camp. This chemist. Those people, they work as business people. Yes, maybe you can go there, you represent yourself, you have a headache or you have the joint pain. They can give you the drug. But generally we normally advise people, it is better you advise the hospital. So that when you go to the hospital, the doctor will carry out the testing and will do some examination on you. Yeah. And probably, Matthew, if talking about the malaria disease, maybe distribution of insecticide-treated bed nets, insect-treated bed nets, who should provide these things? Sorry? Who should provide maybe mosquito-treated nets? Yes. So there are many people that can't afford to get a treated mosquito net. For example, we are in a community, we are just in the slums, and many people live below poverty line. How are people going to access these mosquito-treated nets? Probably someone is asking, if I'm here in Kabiria and I can't afford a mosquito-treated net, I just live poverty life, not poverty life, but I can't afford. Where am I going to get this mosquito-treated net? Yes, actually, we normally advise our community, we can access the local land use. Yes, the local land use. We can also access the government office, because those are our help. So it is better we can advise our community to access the government office and the local land use. Yes. So you advise the community to access. I didn't get that. The local land use. Yes. Let's say the local land use, like RC, we have IS. Yeah. Thank you very much, Matthew. And if, for example, I'm pregnant, or let's talk about the vulnerables in the community. Maybe I'm pregnant, maybe he or she is a child under the age of 5. How am I going to protect myself from mosquito bites while maybe I'm at sleep, How am I going to protect myself? Because a 5-year-old kid or a girl or boy can't manage to protect himself or herself from getting malaria. And for example, a pregnant mother, you just understand how a pregnant mother may be somehow kind of confusion is there, How is this person going to protect or prevent himself from malaria? Yeah, on that issue, we normally advise our mothers to visit the hospital to seek for advice. Yeah, we normally advise our mother to go to the hospital so that they can get the better information. Because definitely they will not get the better information from the community. They will not get the information from the relative. So the best way for them to prevent themselves from getting malaria, they should go to the hospital, seeking advice and seeking guidance. Yes. So the solution is just to run to the hospital, to rush to the hospital and get the reliable maybe information from you people. Yes, and maybe we indoors people rest your spraying like insecticide that's sprayed inside houses to kill mosquitoes and reduce their population. There are things that are used also, like sprays for maybe to kill mosquitoes, Does it mean that only mosquitoes can cause malaria? Not really. As I mentioned earlier,
that, as I mentioned earlier, there are so many elements that can cause malaria. So mosquito, okay, we normally consider it causes malaria, but there are so many elements that can cause malaria. Yes. How is like let's talk about Kivuli Center. Yes. How are you doing like to reach to the community, like to educate them, these public awareness things in the campaigns? Are you conducting these campaigns like to educate the community about the whole thing called malaria, or about even or another diseases, let's say like typhoid, you know? Are you people creating awareness, and how are you doing it? Yes, actually, we as a Kivuli Center, we actually do our best. We normally carry out our campaign concerning with so many issues, including malaria prevention, HIV/AIDS prevention, the typhoid prevention. As a Kivuli Center, we really try our best to reach to the community level, to educate them and to tell them about the cause of malaria, the prevention of malaria, and the cause of other things like HIV and AIDS, and the prevention of So you do campaigns? Actually, yes. You reach them through, like, do you have people that you send to the field, or you just go in person? No. And if you are going in person, who is remaining at Kivuli? We normally go as a field. We normally send some group of people to the field to reach to the community. Yes. Thank you very much, Matthew. And if I have malaria and come to you, I come here at Kivuli and maybe to seek medication, do you charge me to, or it's just free? Yeah, actually, okay. Like we don't charge as much. As you know, everything has now. Everything is very costly. So we know what we normally do. Maybe we can charge you for consultation. Yeah. So consultation. Sorry, yes. You charge a consultation how much? Yes, the consultation now maybe can cost you 200, 100 shilling. Yes. Thank you very much, Mr. Matthew. And msikilizaji anaitwa Matthew, ni mshauri kutoka zahanati ya Kivuli. Na hii leo kama hapo awali nilivyokuzungumzia, tunazungumzia kuhusiana na jinsi jamii inaweza jilinda kutokana na ugonjwa wa malaria. Ikiwa unataka kuzungumza pamoja nasi, unaweza piga simu kupitia nambari 0710606799 ama ukatuma ujumbe mfupi kwa 0710606763. Pale Facebook ni Mtaani Radio, Twitter @Mtaani Radio. Unasemezana pamoja nasi, alafu tutapokea ujumbe wako, na pia vile vile simu yako tutakuwa tunaipokea. Sasa hivi nataka tuweze kuchukua mapumziko mafupi, tunarejea muda sio mrefu. 99.9 Mtaani Radio, Mtaani Radio, Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Mtaani Radio, Mtaani Radio, Mtaani Radio, sauti ya mtaa. 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Miziki ya rumba. Lokuta yena dokise moto moko ya solo kulu likambo monite obeli na banganda nyonso botika makombo ya leki Rumba. Utamu wa rumba unaupata ndani ya Nzembo ya Bakolo. Mwasi Kitoko Frida Okachi. Ndani ya Zembo Bakolo, jina langu ni Mwasi Kitoko Frida Okachi. Watu wangu wa Kangemi, good afternoon. Kawangware mambo vipi? Ngando nadhani mko poa mchana wa leo. Thomas Saboke ukiwa Mudama, hali vipi? Na Dagoreti Kona, hali iko vipi? Kila siku ya
wiki kuanzia saa 7 mchana hadi saa 9. Usikose kupata raha ya rumba. Mtaani Radio, hatuchezi na rumba, tunacheza rumba. Masi Radio Star. A very good morning msikilizaji, karibu sana ndani ya 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtendo, of course, nami at Masi Radio Star. Ndani ya tuchapiane. Hatukujaji hapo tu. Anakupa burudani, mafunzo na uhondo ukiwa kazini kwako. Karibu sana msikilizaji, tuweze kuzungumza mambo yanayokuathiri pale kazini kwako. Usalama uko vipi? Education iko vipi? Hali ya uchumi inakuathiri vipi msikilizaji? Ulize na shije mjini niokote machupa niuze siso hata kidanga jamani acheni Boda kazi yangu boda wambie wazazi wako naipenda boda. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Mtaani Radio, Mtaani Radio, Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Mtaani Radio, Mtaani Radio, Mtaani Radio, sauti ya mtaa. 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Misakato ya wikendi. Sauti ya mtaa. Misakato ya wikendi. Sauti ya mtaa. Misakato ya wikendi. mambo yamejaa pishi imeshindwa kuvumilia udadisi na uzushi bibie wanizulia Kila Jumapili saa 10 hadi saa 1 jioni. Misakato ya wikendi na mzee mzima Kamadi Amata. Kikwetu, sauti ya mtaa. Waima wanyonda mana iginda uta ikototana alano amunene manmawa kama mimurene giguye. Kikwetu, sauti ya mtaa. Kikwetu, ndaro makadhanda ndaro matosabe ndaro matoso Kikwetu, sauti ya mtaa. Sumia nikambi nafene taireni roenzo roechere badori moyone mchena kwambire ingawaje unamba farichana na umasalam tafadhali. Kila Jumamosi saa 7 mchana hadi saa 10 alasiri. The Queen of Rumba si mwingine bali ni Frida Okachi Mwasi Kitoko. Jana yeko nasema na bangaiza hapa lunchtime nikisikiza muondoko wa kistaarabu. Asante sana. Samuel Nyakwelo Uruwenyu unasema upo ndani. Kisha kuna Mwikibea na Westlands Nairobi unasema Nairobi Kenya present. Asante sana. Miziki inayotamba ya rumba. Burudani moto moto. Aboni boni banganga babelela ndokie. Utuindi mokolo ya bandoki bangala kanza. Kila siku ya wiki kuanzia saa 7 mchana hadi saa 9
Ungana na Frida Ukachi kwenye Nzembo ya Bakolo. Mtaani Radio, hatuchezi na rumba, tunacheza rumba. Kutoka Wanye hadi Lenana, Satellite hadi Center. 46 hadi 56. Unasikiliza Mtaani Radio 99.9, sauti ya mtaa. Businessmen in Kawosh area are in devastating situation by how the cost of living continues to increase each day, opposite of how President William Ruto was promising during his campaign period on the bottom-up model, which according to him at that time would elevate the common mwananchi. Residents in Kawangware react after Mbeere North MP Geoffrey Ruku proposed a bill to regulate the conduct of demonstration actions of picketing. He wants organizers of protests to be held liable of any damage or loss of lives and property, and those who engage in outlawed protests be liable for 1 year imprisonment. And moving on to another story, residents of Gatina Ward in Dagoretti North constituency have expressed mixed reactions over the recent carpooling directives shared by Azimio leader Raila Odinga and MP Kimani Ichung'wah. The two leaders, who however belong to two different political factions, have so far shared the same idea, which they believe will have a positive impact to the economy. That is what we have for you for now. Join me at 1 p.m. with this and more news in details. My name is Masia Teno. Have a very good afternoon. From the great suburbs of Dagoretti South to the world, this is 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Kupitia majadiliano tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii. Maendeleo ndiyo msingi, Masuala ya afya, biashara, siasa na kilimo yanatuhusu sisi sote. Tutafute majibu pamoja, tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja kwenye makala yetu. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja kwenye makala yetu. Kweli kabisa msikilizaji, ni makala ya Tumaini kwa hisani ya CBCC, na hilo tunazungumzia jinsi jamii inaweza kujikinga kweli kabisa kutokana na ugonjwa wa malaria. Kama kawaida nilikuwa nimejiunga naye Matthew ambaye ni mshauri kutoka zahanati ya Kivuli, na bila shaka yote nishajiunga na mgeni mwingine ambaye nilikuwa namtarajia, lakini heri kuchelewa kuliko kukosa kufika. Karibu sana ndani ya studio babi. Naam, kwa manufaa ya msikilizaji nitambulishe tu wewe ni nani, unatoka maeneo gani na unafanya nini kwenye jamii? Kwa majina naitwa Anvika Kot, natoka Kabiria Satellite, karibu na Kivuli. Mimi nafanya kazi ya CHP ama nyumba kumi already.
Asante sana Ann, na tumekusubiri sana, lakini Waswahili husema afadhali kuchelewa kuliko kukosa kufika. Na hii leo Ann, tunazungumzia swala la jamii, jinsi watu kwenye jamii wanaweza jilinda kutokana na ugonjwa wa malaria. Ann, labda mtu ambaye hafahamu ama hajui kuhusiana na ugonjwa wa malaria, labda tunapozungumzia swala la malaria tunazungumzia nini haswa? Ni ugonjwa na ni ugonjwa gani? Ugonjwa ya malaria ni ugonjwa inapatikana kwa umbu ama mosquito. Na ukitaka kuzuia usipate malaria lazima ulale ndani ya neti. Na hiyo neti yako lazima itibiwe. Ugonjwa ya malaria inatoka kwa umbu. Usipojikinga na neti ni lazima umbu ikitoka kwa mwenye alikuwa na malaria iume mwenye alikuwa na malaria ni kuje ikuume utapata malaria. Ugonjwa wa malaria inapatikana kwa umbu. Lazima ulale ndani ya neti na hiyo neti yako make sure umetreat. Asante sana mami. Na labda unapozungumzia swala la net kutibiwa, labda kuna watu ambao wanakusikiliza mchana wa leo na hawaelewi hii net ambayo imetibiwa. Je, ni net ambayo imetibiwa sawa? Imetibiwa kwa dawa zipi? Na ndio nipate net ambayo imetibiwa labda nafanya vipi? Neti ya kutibiwa, kuna dawa unaenda unanunua ya kutibiwa hiyo neti. Na ukishaosha hiyo neti yako, kwanza osha na sabuni, kamua mzuri, alafu unachukua hiyo dawa unatumikisha kwa maji, unaweka neti yako na usianike juu ya kamba. Anika chini kwa kivuli ili ikauke na hiyo dawa. Kwa hivyo hufai kuwekwa kwenye jua. Hufai kuwekwa kwa kwenye jua, hufai kuwekwa kwenye kamba, hiyo maji itiririke chini. Ikauke na hiyo maji yake, uanike chini, unaweza kutafuta hata karatasi ya nylon, utandike na utandishe hiyo neti yako ikauke chini. Na labda dalili za ugonjwa wa malaria ni kama zipi? Ugonjwa wa malaria ni kama hii. Kuna wengine wakishikwa na malaria, unatabika, unasikia baridi. Na ukisikia vitu kama hizo, baridi, unyonge, kutabika, kukosa hamu ya kuchakula, usiende kununua dawa kwa chemist. Ni mzuri uende hospitali upimwe, ikipatikana ni malaria upewe dawa asili. Dawa ya malaria. Usikimbilie tu kwa chemist ununue mara Panadol, malaria queen, ati uko na malaria. Enda hospitali wakupime, wajue kama ni malaria na wakupatie dawa kamili. Naam. Kupitia majadiliano tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii. Maendeleo ndiyo msingi. Masuala ya afya, biashara, siasa na kilimo yanatuhusu sisi sote. Tutafute majibu pamoja. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Kwenye makala ya tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Kwenye makala ya tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Makala ya Tumaini. Piga simu sasa au utume SMS. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Ndio hivyo basi msikilizaji, ni makala ya Tumaini kwa hisani ya CBCC, na kama kawaida hii leo tunazungumzia jinsi jamii inaweza kujilinda kutokana na ugonjwa wa malaria. Hii leo ndani ya studio niko naye Matthew kutoka zahanati ya Kivuli Center ambaye ni mshauri, na vile vile niko naye Ann kutoka mtaa wa Kabiria na ambaye pia ni mhudumu wa jamii, ama ukipenda kwa lugha nyingine CHV. Na ndio hivyo basi msikilizaji, ikiwa unataka kusemezana pamoja nasi unaweza tumia nambari 0710606799 ama ukatuma ujumbe ufupi kwa 0710606763. Pale Facebook ni Mtaani Radio, Twitter @Mtaani Radio. Matthew. Uko vizuri? I think you are well now. Yes, we can continue. Probably, Matthew, if someone is asking this afternoon that probably for the school-going children,
like she has gotten malaria and he or she's in school, maybe what is the first aid that he can be given or she can be given there at school? Yeah, actually we normally advise our kids or our teachers from the school. It is good when you return the child is having malaria, she's very sick. So it is always better to take the child to the hospital. So it is actually wrong to go to the camp or to go to wherever you can buy the medicine. So the best way is to take the child to the hospital. Yeah, that's the best advice. So teachers should be, you be in a state that you take the child to the hospital. And this thing of teachers, maybe, teachers are probably some, not all, are always that slow, like not really slow, but they have a lot of things, you know, that they need to work on or conduct. You know, if the teacher is maybe, let's say he or she is in class or she or he is busy, maybe what action should be taken? Like should the parent be called, or what should be done in that situation? Yeah, again, that situation, the best way, maybe the teacher was being caught up with this, teaching the class. So the best way, maybe you can call the emergencies, or you can contact the parent of which the child could be taken to hospital. The best way is to call the emergencies or to give the parent so that the child could be taken to the hospital. And probably if a pregnant mother has malaria, and will the malaria affect the unborn baby? Actually, I'm not sure about whether the malaria can affect the unborn baby. But definitely, it is always advised. The pregnant mother can see the doctor for the best advice. Wow. Yes. Thank you very much, Matthew. And ikiwa labda mama mjamzito pale kwenye mitama pale mtaani, labda ana ujauzito na ako na malaria, yule mtoto ambaye labda ako kwenye tumbo, je, ataathirika na malaria? Anaweza kuathirika mama akikaa bila kuenda hosi anunue hizi madawa kwa chemistry bila kupimwa. That is why nimesema mtu akiona kama ako na malaria, anasikia uchofu, baridi, kutabika, ni mzuri uende hospitali upimwe, ijulikane ni malaria, upewe dawa ya inafaa. Mama mjamzito si mzuri akisikia ako na malaria aende chemist anunue dawa. No. Ni mzuri aende hosi apimwe, ama kama hata inawezekana aende pale anapimwa clinic. Akiprolong na hiyo malaria inaweza kuaffect mtoto. Kwa hivyo akikaa nayo kwa muda mrefu inaweza athiri mtoto. Yeah. Na labda wale watoto wenye wako na umri chini labda wa miaka 5 hivi, ama labda huyo mama mjamzito ambaye kila mara unaelewa tu hali ya mama mjamzito, labda ana uchovu, labda ana shughuli zile zingine, na labda anaweza protect vipi, ama mtoto wa chini wa miaka 5 anaweza lindwa vipi kutokana na asiathirike na ugonjwa wa malaria? Mtoto mwaka chini ya mwaka 5 anaweza kulindwa vile nilisema, alale ndani ya neti. Neti ambayo imetibiwa. Mtoto alale ndani ya neti. Asante sana Ann kwa ufafanuzi huo. Na labda nataka tuweze chukua mapumziko mafupi, tutakuwa turejea. Tukirejea tutakuwa tunamalizia haya mazungumzo ya malaria, kwa sababu mwanzo muda pia hauko na pamoja nasi. Kupitia majadiliano tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii. Maendeleo ndiyo msingi. Masuala ya afya, biashara, siasa na kilimo yanatuhusu sisi sote. Tutafute majibu pamoja. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja kwenye makala yetu. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja kwenye makala yetu. Makala ya Tumaini. Piga simu sasa au utume SMS. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Hivyo
Hivyo basi msikilizaji, ni makala Tumaini kwa hisani ya CBCC. Kama kawaida ndani ya studio niko naye Matthew kutoka Kivuli Center ambaye ni mshauri, alafu vile vile pia niko naye Ann kutoka mtaa wa Kabiri ambaye ni CHV pale mtaani. Swali ambalo nazungumzia hii leo ni kwamba jinsi jamii inaweza jizuia kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Na kama unataka kusemezana pamoja na asi, nambari yetu ya studio ni 0710606799. Now, we are approaching the finish line of this topic, Mr. Matthew. And of course, probably someone is out there listening and she is asking, like, if I'm in a community, how can a community help in fighting this malaria? Yeah, the community can help fighting malaria in different ways. The first thing they can do, they must make sure that the environment is clean. The area should be clean. Yeah, to prevent the malaria. Yeah. Thank you very much. Ann, ili swala zima la ugonjwa malaria, labda jamii inaweza kushirikiana vipi na mtu binafsi ili ama mtu binafsi kushirikiana na jamii ili kumaliza huu ugonjwa wa malaria? Ugonjwa ya malaria ni lazima environment area yetu ikuwe safi. Hizi maji zinawachwa kwa mabesheni, wamama wasishinde wakiwacha maji kwa mlango, kwa besheni. Yaani takataka zimewekwa pamoja isikue kama takataka iko ichomwe ama ichukuliwe pelekwe pahali inafaa. Ni lazima area yetu, mazingira zetu mkuwe wasafi. Na labda mtu alikizungumzia swala la kanisa inaweza pia saidia vipi, Ann? Kanisa, like viongozi pale kanisani, labda kuna mahubiri ambayo yanahubiriwa ya kugusia magonjwa haya ya kuambukizana kama vile malaria. Ni mzuri hata pasta wa kanisa awapatie hiyo ujumbe, kama kulala ndani ya neti, mtu akisikia anatofika, anatabika, kuna baridi, aende hosi apimwe, kama ni malaria atibiwe. Mtu asikimbie tu kwa chemist. Na hata sisi ma CHV kwa area tunatembea kwa manyumba 100 kila mtu, tunaangalia vitu kama hizo. Tukipata mwenye amedhofika, kuna wengine wamedhofika, anasikia kuna malaria na baada anaendelea kununua dawa, ni jukumu letu, tunaandika referral aende hospitali, na kama hawezi kujua pale ni jukumu yetu, hata tunampeleka. Asante sana. Now, Matthew, probably what is the way forward now? Actually, we advise our community to engage with the government, and we also advise our community to go to the hospital, and we also advise our community to make sure that the environment that we are living in is clean. Yes. So that will be probably helping to cater or to around the rate at which malaria is being spread. Mami, labda tunapoendelea kupiga vita swala hili la ugonjwa wa malaria, labda ni kipi kinafaa kufanywa? Ni kipi ambacho kinafaa kufanywa ili kuhakikisha kwamba hili gonjwa sugu la malaria linapigwa vita katika jamii? Ni kitu inafaa tufanye. Inatakiwa kila mtu akuwe na neti kama inawezekana. Sana sana wamama wenye wako na mimba, wenye wako na watoto chini ya mwaka 5, inatakiwa na wakae na neti. Na tena lazima our community ikuwe safi. Hizi maji za kuteremka kwa mtaro hizi sewage isikue. Hizo ndio zinaleta Asante sana. Ndo mwisho wa mazungumzo hapa ndani ya 99.9 Mtaani Radio. Msikilizaji, ni tumaini langu ya kwamba umeweza kuelimishwa kidogo, na kama pia hujaweza kuelimishwa umepata 1 2 3 ambayo itakuwa inakusaidia pale mtaani. Asante sana. Thank you very much Matthew kukuja, na asante sana pia Mami kukuja ndani ya mazungumzo haya. Mwenyezi Mungu akitujalia siku nyingine tutakuwa tunapata nafasi na tutakuwa na mengi sana kuzungumzia. Asante sana. Kupitia majadiliano tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii. Maendeleo ndiyo msingi. Masuala ya afya, biashara, siasa na kilimo yanatuhusu sisi sote. Tutafute majibu pamoja. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja.
tuweze pamoja kwenye masuala yetu. Tujadiliane, tuelewane, tuweze pamoja. Hii ni mtaa yetu ama? Mama Joy, mnajua mashida zile Joy na wenzake hupitia shuleni ama? Kiongozi wa dini, unaelewa shida washirika wako wanapitia ama? Chief, naam. Kesi umetatua mingi na unaelewa mashida watu wanapitia huko kwetu ama? Mimi nina swali moja. Nini kinatuzuia kujadiliana? Hakuna. Nini kinatuzuia kuelewana? Hakuna. Nini kinatuzuia kutatua shida zetu na kuweza kwa pamoja? Hakuna. So, tupatane wapi? Makala ya Tumaini. Jiunge nasi kila Alhamisi na upate nafasi ya kujumuika na watangazaji wapendao, wataalamu mbalimbali, viongozi na wasikilizaji wenzako ili tujiburudishe, tujadiliane, tuelewane na tuweze pamoja masuala muhimu kuhusu jamii yetu. Makala ya Tumaini yameletwa kwako na shirika la Center for Behavior Change and Communication, yani CBCC. Tunatafuta suluhisho, tunatafuta suluhisho. Nimepata siri. Nimepata siri. Njoo tuelewane. Njoo tuelewane. Nimepata siri. 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 Pia wewe pata siri. Jiunge nasi kila Alhamisi ili tujiburudishe, tujadiliane, tuelewane na tuweze pamoja masuala muhimu kuhusu jamii yetu. Makala ya Tumaini yameletwa kwako na shirika la Center for Behavior Change and Communication, yani CBCC. From the great suburbs of Dagoretti South to the world, this is 99.9 MTAANI Radio, sauti ya mtaa.